Pleasure. In 2 weeks, I'll have been married in this church 18 years ago. Yo, mi nombre es Gaby Rangers y es un gran placer para mí. Entre 15 días voy a cumplir mis 18 años desde que me casé en esta misma iglesia. Having not been a Methodist, I kind of got told about this deal that your pastors don't stay forever. You let them go. I didn't like that deal. Como yo no era de la iglesia metodista, me contaron que los pastores no se quedan ya para siempre en la iglesia, uno tiene que soltarlos, dejarlos salir. No me gustó esa idea. So, I have Denny Kuhn as my pastor. I get to know him, like him, love him. Don't want him to go. ¿Cómo? Que Denny Kuhn es mi pastor. Ya con el tiempo lo conozco. Me cae bien. Lo quiero mucho. Yo no lo quiero dejar ir. Diane comes along. Kind of the same deal. Llega Diana. Don't Pues like it. casi She's lo gone. mismo. Me cae bien. La quiero. Y ya se fue. But in the background, there's this other woman. And here's the deal. For people that really know Barb, she kind of has opinions and attitude. Pero atrás de todo eso siempre hay otra mujer. Todo el tiempo otra mujer. Y para los que sí la conocen a Bárbara, ella es una persona que tiene opiniones, que tiene actitud. I'm not certain I'm going to like this at all. A ver si me va a gustar esto o tal vez no. But the previous pastors convinced me that I got to give it a try. Los pastores anteriores me convencieron que sí, que tenía que darle una oportunidad. And so we start working together. And after a while, many of us know in this church that there's always issues. And Pero comenzamos a colaborar y a hacer cosas juntas y unos de las personas aquí saben que en esta iglesia siempre es algo. so, and I'm going to paraphrase this to protect the innocent. Y esta cosa lo voy a hacer en una manera escondida para proteger la identidad de los inocentes. I'm talking with Barb, and she says, Carl, sometimes you just have to be who you are, and if you, even though pastors aren't supposed to step on toes, if you have to, need to, or just want to, that's okay. Dijo Bárbara, mira, dice, una pastora no puede hacer eso, pero en tu trabajo, si llega el día que tú tienes que, o quieres, o tal vez solo quieres ofender, pues sí está bien. Especially, she said, if you have the same opinion I do. Más de todo, dijo ella, si tú piensas igual que mí. That I will take a small segue, because the one thing, when I was working on these notes, my wife said, don't talk about cancer. Y otra cosa a un lado que voy a mencionar, cuando estaba preparando mis comentarios, me dijo mi esposa, no debes mencionar cáncer. Well, as many of you know, I don't always take advice, even good advice. Como ya saben varias personas, yo no siempre acepto la recomendación de otra persona, aunque sea buena recomendación. Barb got dealt a really, really bad hand, okay? Bad hand, and it was devastating to her and our church family. Barb, lo que recibió ella fue horrible. Sus cartas que tenía que jugar horribles. Y eso fue un golpe devastador a ella y a toda la iglesia, de verdad. We all know how a church runs by committee, not well. Todos entendemos cómo funciona una iglesia si manda un comité. ¿No funciona bien? We're doing absolutely the best that we can, and eventually Barb comes back. Ahí estábamos nosotros haciendo lo mejor que podíamos, pues no muy bien. Y al rato regresó Bárbara. But we are all on pins and needles because we don't know how well it's going to go or how well it's going to work out. Y todos así como bien delicado, cuidando palabras, haciendo las cosas así, porque nadie sabía cómo iba a salir toda la cosa. After a few months, there's one of these email chains that goes around, probably 30 people. Everybody
it's already been said, but not everybody said it kind of deal. Y después de unos varios meses ya pasaron un mensaje por correo electrónico. Era una de esas cosas que todos sabemos qué dice, pero nadie sabe quién lo escribió. And that's when Barb emails, we're going to do X, Y, Z, and I yell, yay, she's back. Y eso fue cuando dijo Bárbara, esto vamos a hacer, esto y esto y esto. Y dije yo, yay, ya regresó ella. So I want to thank Barb for being who she is and for allowing us to be who we are. Le quiero dar gracias a Bárbara por ser la persona que es y para dar a nosotros permiso para ser quienes somos. Is Inez in the room? Inés. Inez? See, I'm going to call a few of you, and then we're going to open it up for everybody. ¿Cómo vamos a hacer es? Yo voy a nombrar a unas pocas personas y después está abierto a todos para hacer sus comentarios, sus mensajes. Thanks, Carl. That's going to be a hard one to follow, Carl. Será difícil seguir de aquí. And because I was reminded this week that I'm elderly, I'm concerned about remembering my train of thought if you interrupt me to translate. So we'll just have to give it a shot, Wendy. Y como en esta semana alguien me acordó que yo soy anciana, que si ustedes ven que pierdo mi tema, yo le voy a decir. Yeah, we'll try. What about me? I don't You know. think I can follow? Yeah, that's your problem. Tengo el mismo problema. I thought about this very hard for several days and then gave up. Yo estaba pensando esto por unos varios días, pero después ya no puedo. And I thought, what would you really want to hear as long as it was short? Dije yo, ¿qué va a querer escuchar? Con tal que sea poquito. So a real quick history, because some of you are not regulars in this building. Esto va a ser una historia reducida porque para explicar unas cosas como no todos ya vienen todo el tiempo aquí a este edificio. My first adventures into this building were in the early 80s. Mis primeras visitas a este edificio eran en los primeros años de la década 80. And if you came in early in the morning, you would find 3 pastors in white aprons and chef's hats running around with spatulas taking orders from the kids. Y uno si llegaba tempranito en la mañana en la semana, a quienes iba a encontrar eran 3 pastores con gabatas largas, con la cosa protegiendo la cabeza, aceptando órdenes de la persona de comida. These loving people, who were pastors of the inner city cooperative parish at the time, took over after the Black Panthers began the program here. Estas 3 personas que eran pastores de un grupo unido de iglesias aquí, ellos habían aceptado la responsabilidad del programa de comida que había sido iniciado por el grupo Panteres Negros, Black Panthers. Fast forward a lot because you've heard this place described as holy chaos, and that's accurate about 102% of the time, actually. Pasamos de esa fecha hasta muchos años después porque todos sabemos que describen esta iglesia como un caos sagrado y eso es la verdad para describir lo que pasa aquí 102% del tiempo. I'm going to skip a whole lot of stories about all kinds of people and programs in the neighborhood and people that I've known and leap way into the 90s. Let's skip 10 years and talk to you about the leadership in this place. Voy a brincar sobre un gran montón de programas, personas, actividades y todo eso y voy a perder ya 10 años para llevarlos al década 90 y voy a platicar de unas personas que están aquí en ese tiempo. There's not a long line. I need to back up. I worked for the Iowa Conference, the United Methodist Church, for 18 years, and before that was working with a mission project for 12 years in the inner city. So that's kind of my background as I looked in. Para entender quién soy yo, viendo lo que pasaba aquí en esta iglesia, tienen que entender que yo pasé 18 años trabajando con la conferencia
de la Iglesia Metodista Unida y varios años antes de eso con un proyecto de misión aquí en esta misma zona. Most of the leadership, in terms of pastoral leadership that came here, were drawn here. And it wasn't because they were all looking for minimum salary. Los líderes que hemos tenido en esta iglesia, la gran mayoría fueron atraídos a esta iglesia y no es que buscaban un salario mínimo. People, lay people and lay people that are ordained clergy are drawn here not because of a job, but because of a calling. And everybody in this room knows the difference. La gente, los que venimos a la iglesia y también el liderazgo laico, la gente no viene aquí por un trabajo, nadie viene aquí para tener un trabajo, es por una vocación y todos aquí entendemos la diferencia. We stand on the shoulders of decades of lay and clergy leadership in this place. Nosotros estamos parados en los hombros de décadas de líderes bien laicos y bien de pastores que han servido en este lugar. As the neighborhood experienced economic decline, the line up for clergy who might have been interested in serving in this place diminished significantly. Viendo que en esta zona toda la situación económica iba para abajo algo rápido, viendo todo eso, la fila de personas buscando un trabajo aquí en esta iglesia también era muy reducida. So the fact that we've attracted Trinity and Trinity Las Americas have attracted people like Gil Dawes and Mary Pope and Denny Kuhn and who am I missing? Diane McClanahan and Brian and who's leaving? Barb Así que el Dinnen. hecho, voy a perder todos los nombres. Es- Así el hecho que esta iglesia ha traído personas como Denny Kuhn, como Mary Pope, como Diane, la pastora Diane, como Gil Dawes, como Brian Carter, como... ¿Quién es esa? ¿Alguien se va a ir, verdad? all that, well, yes, Alejandro, of course, we get to keep him. Obviamente Alejandro, pero él se va a quedar con nosotros. It speaks well of the God thing. Eso es una buena reflexión de eso que es Dios. What else could it be? ¿Qué más puede ser? Heart and soul. You have come as leaders and lay people as well because of your love for people. De corazón, de alma, ustedes todos han venido y también los que estamos aquí como personas de laicos, pues todos han venido por su amor por la gente. And I think some of us come thinking our skill set can match the needs in this area. Y parece que hay unos que venimos pensando que lo que sabemos hacer corresponde bien a lo que necesita la gente en esta zona. What we find rather quickly is the giftedness and the heart that's already here. Pero lo que rápido entendemos es todos los dones, todo el gran corazón que ya existe aquí. Barb was one of those, and I think Carl described her very, very well, who came with all these great organizational skills, and she still has them. Barb es una de las personas, y parece que Carl ya la describió bien. Ella era una de las personas que vino con gran capacidades de organización y todo eso, y sí lo sabe usar. She came with her passion for ministry. She came willing to learn Spanish more than adequately and plunge in over her head with all the things going on here. Ella vino con su... I forgot the beginning. I did too. Ella
llegó ella con sus ideas, su capacidad de hacer todo eso, estaba dispuesta a aprender español y lo aprendió más que lo necesario y ella se tiró abajo de todo, inundada de todo. Pero sí. But she also learned quickly that she was in ministry with, not in ministry to. So her leadership style has been an inclusive one, a flexible one, and she's been willing to lead and guide us in many helpful ways, and that piece of her is really going to be missed. Pero lo que rápido entendió Bárbara es que sus deseos y su capacidad para un ministerio, que su ministerio no iba a ser ministerio a, no que ministerio con. Y todo su gran corazón y su capacidad de ministerio sí nos va a hacer mucha falta. And finally, Y por último, we know about our own lives, but we know especially about Barb. This is not closing a door, it's opening a window. todos entendemos pensando en nuestra propia vida, pero más de todo es cierto para Bárbara. Esto no es como cerrar una puerta, es como abrir una ventana. Her ministry continues. It may look differently, but we know her ministry goes on, and we bless her and love her as she goes. Su ministerio continúa. Tal vez se va a ver diferente, sí, pero eso va a continuar y nosotros la bendecimos y la queremos mucho en todo su camino. Wendy is amazing. I'd like to have a special representative of the Iowa Methodist Conference, Hichan RDS. Voy a querer que platique un representativo especial de la conferencia metodista, Hichan. Él es nuestro superintendente del distrito. Well, thank you so much for this wonderful gathering and having me here. Muchas gracias por esta gran celebración y por tenerme aquí con ustedes. It has been a great joy and privilege to have known Barb and have been able to walk with you. Ha sido un gran gozo y privilegio haberte conocido y tener el privilegio de caminar con usted. And also I want to say many thanks to everyone for this important ministry in this particular location in Des Moines area. Además, quiero dar gracias a todos por este ministerio bien importante en esta zona de Des Moines, Iowa. And also, again and again, I want to say thank you to the beloved community of Trinity Las Americas for showing your radical love to Barb and Steve, especially for this last couple of years. También quiero dar gracias a esta comunidad de Trinity Las Américas por haber enseñado su amor radical a Barb y a Steve, más de todo en estos últimos 2-3 años. And also I want to say thank you again to Barb, Y también quiero dar gracias otra vez a Bárbara, that as her superintendent, I have been more blessed to have this opportunity to serve all of you through her ministry and leadership. Yo como superintendente me he sentido más bendecido para tener la oportunidad de servir y participar en este ministerio por medio de su trabajo. I want to highlight the three things that I have experienced with Barb and her ministry that I have been really empowered and encouraged in many ways. Quiero poner la luz a tres cosas en el ministerio de Bárbara que sí son muy importantes y especiales en su ministerio. One day I remember that Barb and Alejandro came to my office to talk about immigration issue in our district and how to equip the churches and district to be a sanctuary church. Me recuerdo que un día Bárbara y Alejandro me vinieron a visitar en mi oficina. Querían platicar temas de inmigración y cómo trabajar en este distrito
para que otras iglesias sean santuarios de inmigración. I quickly noticed that she didn't have any reservation nor hesitation to say yes to this urgent need. Rápido me di cuenta que ella no tenía ninguna hesitación ni tenía que pensar para decir sí a esta necesidad muy urgente de santuario. So we organized a team Así que organizamos un grupo, un equipo de trabajo for initial awareness training for those who are interested in helping this ministry. y ese grupo era para organizar un entrenamiento para todos los que tal vez se interesaban participar en este ministerio de santuario. Although people in the churches are anxious about their own status as well as about their those marginalized, it was obvious that her leadership and passion and compassion for those immigrants in need were the powerful witness in our midst. Aunque personas que estaban preocupados por sí mismos y todo eso y por en las iglesias, pero era bien obvio que la necesidad, la urgencia de su situación era número uno, bien claro, y que eso la motivaba y todas sus acciones de Bárbara. And another one I want to lift up here. Otra cosa que también quiero mencionar, Without Barb's intentionality on bringing people all together, it would not be possible to become Trinity Las Americas United Methodist Church today. si no fuera por su intencionalidad de Bárbara en reunir toda la comunidad, no hubiera sido posible reunir los dos grupos de Trinity y Las Américas para que seamos una sola iglesia. Hard questions, emotional responses, and fears about the uncertain future had been safely voiced that you could build and rebuild the trust amongst yourselves to overcome the barriers of the languages and cultures and immigration, race, and institutional doubt. Sorry, I have a short time frame. Attention span. Okay, where? Okay. Oye, preguntas bien difíciles, respuestas emocionales, los miedos de un futuro inseguro. La gente había abierto todo eso, así que fue posible construir y volver a construir la confianza entre nosotros para sobrepasar los obstáculos de idioma, de cultura, de inmigración, de raza, de dudas de la institución. With Barb's ministry and leadership again, this is a beautiful journey of Trinity Las Americas that represent not only connectionalism, but also multicultural ministry in our midst. Y otra vez fue por el liderazgo de Bárbara, que esto era un viaje pero súper lindo de esta iglesia Trinity Las Américas, que representa la capacidad de colectar personas y un ministerio multicultural. Finally, I want to lift up again the importance of the intentional transition happens in Trinity Las Americas. Y otra vez también quiero mencionar la gran importancia de que la transición fue bien intencional y bien planeado. Last year, Barb and I had several lengthy conversations around her retirement. Al año pasado, yo y Bárbara platicamos en grandes conversaciones largas sobre todo eso de que ella se iba a jubilar y cómo iba a ser esa transición. Transition to retirement is not easy. La transición a estar jubilado nunca es fácil. Especially for Trinity Las Americas, because you have done so many wonderful ministries that one solo pastor may not be able to handle.
Más de todo aquí en esta iglesia porque tenemos tantos ministerios muy importantes, muy lindos, que posiblemente un solo pastor no va a poder. So we talked about how to equip future leadership as well as to make the transition more meaningful and more intentional, more strategic. Así en estas conversaciones nosotros practicamos cómo capacitar los líderes futuros y además cómo hacer la transición una cosa más significante para nosotros, más intencional, más estratégico. So I want to emphasize that her sacrifice to taking a 3/4 time appointment could make this intentional transition possible for the Trinity Las Americas and Pastor Alejandro and all of you. Y quiero decir que era un sacrificio para ella de aceptar a estar solo a 3/4 del tiempo, así para gradualmente hacer la transición hasta una iglesia con un solo pastor, Alejandro. As a superintendent, as a colleague, as a friend, I am deeply grateful for her humble leadership that brings people together. Como superintendente, como socio, como amigo, yo estoy muy súper agradecido por su liderazgo humilde que trae juntos a la gente. As Inez already mentioned, Así como ya lo dijo Inés, Barb's ministry will never end here. su ministerio de Bárbara no va a parar aquí. As you know, she... She said, we'll see about that. Hold on. But I believe she has planted the seed of hope here in this congregation and beyond. Yo creo que ella ha sembrado la semilla de la esperanza aquí en esta congregación y más allá. I have an image that she planted it, cultivated into a tree that may bear fruit. La imagen que tengo en la mente es que ella lo sembró, ya está naciendo para ser un árbol que un día tal vez dé fruto. The tree will bear much fruit. El árbol sí va a dar mucha fruta. So I encourage all of you to take that vision to a next level. Les quiero animar a ustedes todos de llevar esa visión al siguiente nivel. That Trinity Las Americas will be a beacon of hope. Que sea Trinity Las Américas una luz de la esperanza. The beacon of hope for the Iowa Annual Conference and the Central District and the United Metro Church. Una luz de esperanza para la conferencia, para el Distrito Central y para la Iglesia Unida, Metodista Unida. So thank you, Barb, for your sacrificial love and humble leadership that makes us very proud of you, proud of our church in Central District and Iowa Annual Conference. Gracias, Bárbara, por su gracias, Bárbara, por su liderazgo humilde, su gran corazón que ha hecho de esta iglesia una luz de esperanza para este distrito y para la iglesia en todo el estado. I want to close with a prayer. Quiero cerrar con una oración. Oh, holy and loving God, we give you thanks for this gathering here. Dios Santo, le damos gracias por este conjunto aquí. To celebrate Barb's wonderful and transforming ministry, not only in Trinity Las Americas, but in the community and neighborhood. Celebrando su ministerio maravilloso y transformando, no solo aquí en Trinity Las Américas, pero en la comunidad y en esta zona. We are so blessed by her humbleness Estamos tan bendecidos por su humildad. that touched
Oh Dios, le pedimos su presencia sanador in Barb's mind and body and spirit, that she may continue her transforming ministry wherever she is. en su mente, cuerpo y espíritu de Bárbara para darle la capacidad de continuar su ministerio transformante en donde esté. We know she is in transition. Sabemos que ella está en transición. We recognize she needs some quality time off. Reconocemos que sí necesita un tiempo libre de calidad To be healed, to be recovered, to be restored and recharged. para que sea sanada, para recuperarse, para ser restaurada, para ser recargada. Most of all, we believe that as you have been faithfully walking with her, Más de todo, creemos que así como has estado caminando fiel con ella, may you continue to give her courage and hope. que siga dándole coraje y esperanza That she may live life fully in the grace of Jesus Christ. para que viva su vida llena en la gracia de Jesús Cristo. All God's people say, Amen. I would now like to introduce the next pastor who has to figure out how to deal with me as a trustee, Alejandro. Ahora quiero presentar al próximo pastor que va a tener que pensar conmigo. I'm going to be brief. Voy a ser breve. When I came here before being appointed. Vine aquí antes de estar asignado. And I love this church so much. It was a church focused on justice. We had Latino people and English-speaking people. Me llamó tanto la atención esta iglesia. Teníamos gente que habla español, gente que habla inglés y está enfocada en justicia. And when the district superintendent called me and told me that he had a job for me, I was sad because then I couldn't be here again. Cuando me llamó el superintendente diciendo que tenía un trabajo para mí, estaba triste porque yo no iba a poder venir más aquí. But then he told me that the appointment actually was here part-time. And being a new Methodist, I had no idea what that meant. El superintendente me dijo que la asignación era solo medio tiempo aquí. And when I talked with you, Barb, you were very upset and angry because you said that that's not fair. Like they would not do that to a white person. Somebody who had finished seminary and had the training I had just to offer part-time. And she explained me what it means to be only part-time. Yeah, it's full-time work, part-time pay. Right. Yeah, and then you wouldn't have benefits or any other thing. Entonces la pastora cuando le conté que me habían puesto acá solo como medio tiempo, me explicó lo que significaba estar solo medio tiempo, no tener beneficios, no tener seguro, no tener nada, y que a una persona de Estados Unidos no le harían eso, alguien que ya tuviera seminario terminado y todo eso. So, I left the church in my early 20s because of what churches did. Yo me fui de la iglesia cuando tenía mis años 20 por lo que las iglesias hacían. But Trinity Las Americas and your ministry, Barb, it's what gives me hope for the church. Trinity Las Americas y el ministerio que Barb ha hecho es lo que me da esperanza para la iglesia. You walk the talk, you talk the walk, however that is. You do both, you walk and talk. And chew gum at the same time. Barb es una persona que vive lo que predica y se enfoca en la justicia. So it's an honor to be appointed here. Es un honor estar asignado aquí and to follow up in your footsteps. Es un honor estar asignado aquí y seguir en tus ejemplos. I would like to introduce Jim Swanstrom, the head of CFM. Lo quiero presentar a Jim Swanstrom, que es el director de CIFA. Instead of having lunch, we have beers. En vez de almorzar, siempre tomamos una cerveza. Carl told me I could take 25 to 30 minutes. So just Carl me dijo que me dan 25 a 30 minutos para hablar. so picture it. It was the summer of 2016. Era en el verano del año 2016.
Longtime CFM Executive Director Carmen Lampe-Zeitler had retired from CFM, Y Carmen, que había sido la directora de CFM por tantos años, había jubilado. and the CFM Board of Directors had hired a new Executive Director, moi. Y los directores de CFM habían puesto otro director nuevo. Yo. A couple of days into the job, I started hearing this name. Unos pocos días después de entrar ya comencé a escuchar un nombre. Pastor Barb. Pastora Bárbara. And I kept hearing about Pastor Barb, but she wasn't here. She was off on leave. Cada rato me estaban diciendo la pastora Bárbara, la pastora Bárbara, la pastora, pero no está, ella está de permiso. And all of a sudden, Barb's back. Y ya de repente, aquí está. And I get an email Y recibo un correo electrónico from Pastor Barb que viene de la pastora Bárbara. saying, we should get together. Y dice, pues sería bien juntarnos. Come up to my office. Ven a verme en la oficina. Kind of, Hey, sound man, fix it for me. thank you. I liken my job to that as an elementary school principal. Mi trabajo que tengo yo lo veo casi similar al director de una escuela primaria. Working with a bunch of wonderful kids every day, parents, teachers, or our staff, Trabajando con unos niños maravillosos, con los papás, con los maestros que son el personal de la agencia. but when I had to go to Pastor Barb's office, I felt like I was going to the principal's Pero office. cuando la pastora me llamó a su oficina, dije, yo ya tengo que ir a la oficina del director. Now, you've all been in Pastor Barb's office, right? Todos conocen su oficina, ¿verdad? She sits in one seat, Ella se siente de un lado, we sit in another seat, nosotros en otro. and we're talked to. Y nos habla. Actually, with Pastor Barb, you're never talked to. It's always conversation, and it's always meaningful and heartfelt conversation. Son bromas, en realidad siempre es una conversación, nunca es que te dice algo, es una conversación y una conversación significante, que es de algo. In the short, 18 or 19 months that I've been here now, Barb and I have, I think, developed a good, trustful, loving relationship and good, solid working relationship. Ya en los 18, 19 meses que tenemos de estar colaborando aquí en este edificio, la iglesia, hemos formado una relación de confianza y de amistad y una relación muy buena para poder hacer cosas, para trabajar y hacer cosas. And that relationship, positive relationship, helps not only Trinity Las Americas, but it helps CFM. And it benefits the members of the congregation, and it benefits the kids and families that CFM has the honor and privilege to serve every day. Y esa relación positiva ayuda no solo a la congregación, pero también a CFM. Y ayuda a todos los niños y sus familias que tenemos el privilegio de servir. So, Pastor, as she's putting food in her mouth, this is a good time. Get her when she can't talk. Así digo yo a la pastora, ya que está comiendo, es una muy buena oportunidad, no puede responder. But Pastor Barb, on behalf of CFM, De parte de CFM, our kids, our los niños, families, las familias, our staff, lo personal, all of our volunteers, todos los voluntarios, I offer our collective thanks. le ofrezco nuestras gracias de todos. And we send you Godspeed and blessings as you go into your next chapter. Y le mandamos puras bendiciones ya que entra en su próximo trabajo. And on a personal note, Y para decir algo personal,
I want to thank you, Barb, for the wonderful partnership that we've developed over these short 18, 19 months. Te quiero agradecer por la gran relación de socios que hemos formado en estos últimos 18, 19 meses. And I speak on behalf of everybody in the room, and we say thank you. Estoy hablando por todos aquí, diciéndote gracias. I now want to take you back a few years to when the women were running our world. Diane, Barb, Carmen. Welcome, Diane. Ahora vamos a regresar hace unos años cuando las mujeres controlaban todo en nuestro mundo. Diane, Bárbara y Carmen. It is no joke, right? No es broma. Yeah, we did Y do si a lo good hicimos job. bien. Sí, It was sí. wonderful. So, Era maravilloso. so I want to take you back about 12 years ago when I was brand new to Iowa. I had come from the New York Annual Conference, Connecticut, and did not know anyone in Iowa except for my husband. Yo les quiero llevar a hace 12 años cuando yo entré completamente nueva aquí. Yo vine de New York y Connecticut y en Iowa yo no conocía a nadie, pero nadie menos mi esposo. So here to greet me was Barb. ¿Y quién me saludó? Fue Bárbara. And Barb made sure that I knew all the important things in life. Y ella se encargó de enseñarme todas las cosas necesarias en la vida. Where to go shopping, ¿Dónde ir a comprar? where to go out to lunch, and we experimented with a lot of places. together. ¿Dónde salir a comer lonche? Y nosotros experimentamos muchos lugares. And that within a couple weeks after my arrival, that there was the large grant that was due, or I wouldn't get paid next year. Y me avisó que entre unos 15 días de la fecha en que yo llegué, teníamos que entregar la aplicación por fondos, que era casi todos los fondos, y si no lo recibíamos, no iba yo a recibir mi pago en 7 años. No one had told me about that grant. Pues nadie me lo había mencionado. So Barb tells it like I was sitting in fetal position in her car when she told me this. Dice Bárbara que yo, cuando ella me lo contó, yo me sentía así como And that she had to coax me out. que a puras penas me podía sacar del carro. It wasn't very long in our time together, at least, that we began to have some ideas about how we might do more together. Las Americas and Trinity were very separate then. En ese tiempo las dos iglesias eran bien separadas. Trinity era la iglesia que habla inglés y Las Américas el grupo que habla español en ese tiempo. Y poco tiempo después de que yo vine de New York, comenzamos a estar pensando, platicando posibilidades para colaboraciones. So, and Inez was very right when she talks about how we all stand on the shoulders of others, and standing on the shoulders of Gil Dawes. Wow, those are quite amazing shoulders to stand on. Denny Bien Kuhn. dijo Inés que todos estamos parados en los hombros de los que vinieron antes. Y eso sí es la mera verdad, todos así estamos. Y pararse en los hombros de personas como Gil Dawes o otros de los anteriores, eso sí es algo. And Denny Kuhn. Denny Also, Kuhn también lo mismo. Denny and Barb had already started bringing the two communities together for monthly bilingual worship. Danny y Bárbara ya en ese tiempo ya habían comenzado a traer las dos comunidades juntos una vez al mes para el culto. And then we kind of started experimenting, and it became a grand experiment, really, in bringing multicultural ministry together. Y nosotros comenzamos a experimentar eso y en realidad fue un experimento muy importante, muy de gran plazo de formar un ministerio multicultural. And while that was wonderful, it was also challenging. Y era maravilloso, pero también era un gran desafío. If we were going to do this,
we would have to be together. Para juntar los dos grupos, nosotros teníamos que estar juntas. And I don't know if you've noticed, but we're kind of different. Y a ver si se han fijado, pero nosotros somos un poquito diferentes. Barb came from rural farm, Iowa. Bárbara, pues su historia, ella viene del campo, de aquí en Iowa, de los ranchos. And I came from the suburbs of New York City. Y yo de las colonias afuera de New York City, de Nueva York. She had curly red hair at the time, Ella, su pelo estaba todo colocho rojo. and mine has never been curly. El mío nunca ha estado colocho. Barb's petite. Bárbara es bien pequeñita. I'm anything but petite. Yo no. Right? Our Al theology was different. Nuestra teología, como entendemos a Dios, era bien diferente. And the way Barb described that was like making taffy. We had to, I can't do this with the microphone, but we had to kind of move together, pull things together and stretch things out, and I was stretched out by that. Como lo describió Bárbara, es que era como producir un tipo de dulce que como lo hacemos es, Bárbara está allá, yo estoy aquí, yo jalo, ella jala, jala, y eso me jaló a mí. So, I don't know when it started. I think it was Easter. Barb noticed that she decided to buy a scarf, and it had butterflies all over it, and instead of just buying one for herself, she bought two. One for me, too. A ver cómo comenzó, pero un año por Pascua, Bárbara se compró una bufanda que con puras mariposas por todo, y en vez de comprar una, ella compró dos, una para mí. And then we went to El Salvador and we bought the same scarves there. De ahí fuimos a conocer a Salvador y allá compramos también la mera misma bufanda, ella y yo. And the scarf she's wearing, she bought two of those. Esta que anda puesta, ella también compró dos iguales. Don't tell Steve. No le vayas a decir a Steve. She bought all of those too. Ella compró todo eso. And so we started dressing alike. You know, for church we would wear the same scarf. Así comenzamos a poner la misma ropa, como las dos con la misma bufanda en la iglesia, en el culto. And I don't know how it happened, but suddenly we realized that even when we weren't planning on it, we'd show up in the same outfit. Y a ver cómo fue, pero al rato ya nos dimos cuenta que sin planear nada, nos presentábamos con casi la misma ropa. And we didn't coordinate, but it happened that way. Sin coordinar, pero así fue. I don't know if it ever happened to you, Barb, but it happened to me an awful lot. I bet it didn't happen to you as much as it happened to me, but I got called Barb an awful lot. No sé si eso te pasaba a ti, Barb, Did pero you? a mí todo el tiempo, cada rato me pasaba que alguien me decía Bárbara y dice Barb que también a ella. And you know what? It never bothered me. Nunca me molestó. And now I see it really as a compliment. Ahora veo yo eso como complemento. I really count it as one of life's greatest joys and privileges to have been in ministry with you together here. Digo yo que ha sido uno de los cosas principales de la vida, la oportunidad de estar aquí en ministerio contigo. And an even greater joy and privilege to be your friend. Y más que eso todavía, un gran gozo y privilegio ser tu amiga. When I was a stranger, you welcomed me. Yo cuando era yo extranjera, tú me diste la bienvenida. And I didn't come from South America or Central America or Mexico or anywhere else, but just another place in the country. But you welcomed me, and that is, to me, symbolic of how many people did Barb welcome? Can we count the Yo number? no venía ni de Centroamérica, ni de Suramérica, México, ni nada, solo de otro estado, pero tú sí me diste la bienvenida. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir lo mismo, que ella nos dio la bienvenida? It's who you are. Eso eres. Thank you. Have another introduction. This is the guy that married me, Denny Kuhn.
Otra introducción. Esta es la persona que me casó a mí con mi esposa. Danny Cook. Not in this church. Pero en esta iglesia no fue. And no one has mistaken me for Barb. No que nadie me ha dicho Barb. Nunca se confundieron. 3 years ago, there were about 25 of us that gathered in the room upstairs that you've remodeled and put a new beam in. By the way, that looks great. That room needed that for a long time. Hace 3 años nos juntamos unos 25 de nosotros en el cuarto arriba que estamos remodelando y para decir que excelente el trabajo que están haciendo, se ve bien. We had gathered to become circle keepers through Amos. The Mid-Iowa Organizing Strategy had organized this gathering for those who wanted to learn how to be a circle keeper for restorative justice circles. El propósito de la reunión fue de entrenarnos en cómo cuidar los círculos, porque la reunión era de parte de Amos y era un entrenamiento para personas que íbamos a manejar círculos para la justicia restaurativa. So we were learning how to use the talking piece. So the only person that could talk in the circle was the one that had the talking piece. Lo que estábamos aprendiendo fue eso de usar el pedazo que solo la persona que lo tiene en la mano tiene derecho de hablar. And one of the exercises that our leader had us do, she brought out a whole bunch of sticks and put them on a table. Uno de los ejercicios que la entrenadora nos enseñó fue, ella trajo un gran montón de palitos chiquitos y los dejó en la mesa. And we were each told, when it came our turn to have the talking piece, we were to go to the table and arrange these sticks any way that we wanted to. Y la idea fue que cada persona cuando iba a recibir la piedra o no sé qué era en la mano, ya uno tenía el derecho de ir a la mesa y ordenar los palitos de la manera que nos parecía. So I think the goal was to get us to a point where we would all agree to the arrangement, finally, of all the sticks on the table. Se supone que el objetivo final era que con tiempo todos íbamos a estar de acuerdo en cómo habíamos arreglado esos palitos en la mesa. So someone would come and maybe just move one little stick, just one little bit, and then the next person would get up and move it and arrange it. And eventually we were getting to the point where I think we were coming to consensus on what the arrangement would look like. Así como nos fue, como éramos 25 y una persona venía, movía un palito, ya llega otra persona, mueve, nosotros los arreglamos. Y parece que estábamos llegando al punto de consenso en cómo lo íbamos a querer tener. So Barb's turn came, Llega Bárbara, es su turno, and Barb came up to the table, and she took all the sticks off of the table and put them in the bag and stuck it underneath the table. Llega Bárbara, recogió toditos los palitos, los echó en una bolsa y los dejó abajo de la mesa. Now, I was really uncomfortable doing that because it just took so long to get us to this certain point. Yo no me sentía muy bien con eso porque tanto tiempo habíamos pasado en llegar a este punto. And no, she didn't do it anything wrong. It's just that she just removed them all. And I think there was kind of a gasp, with the group that she behaved this way. No es que era prohibido hacer eso, pero come on, tanto tiempo habíamos pasado y yo creo que todos asustados como nadie lo podía creer que había hecho eso. That's because Barb thinks outside the box. La cosa es que Bárbara, su forma de pensar es afuera de las líneas. She likes to rearrange the furniture. Le gusta volver a poner los muebles en otra manera. And when she first came here, I shouldn't have been surprised by her doing this with these sticks, because when she first came here, she started to rearrange the furniture. Eso no sé cómo me sorprendió tanto que ella hizo eso con los palitos, porque recién venida aquí a esta iglesia comenzó a mover los muebles. Without asking me. Sin for pedir permission. permiso. I was surrounded by strong women leaders. Estaba yo rodeado de líderes fuertes mujeres. There was Carmen.
como Carmen, and Darlena, Darlena, and Janelle, Janelle. and I think Linda may have been on board then. Parece que en ese tiempo estaba trabajando Linda And then Barb showed up. y ya llega Bárbara. So I didn't have, I thought I had a voice, but I soon learned I didn't really have a Pensaba yo tener una voz, pero ya pronto aprendí que no, yo no tenía. But I came to appreciate Barb's voice and her passion for justice. And we need furniture arrangers in order to do justice. Pero sí, llegué yo a apreciar su voz, su pasión para la justicia, y lo que más necesitamos son personas dispuestos a mover los muebles para conseguir la justicia. When I saw Barb start to develop relationships with the women and men of Las Americas, Cuando yo comencé a ver cómo Bárbara estaba formando amistades con las mujeres y hombres de las Américas, I knew why she was sent here. entendí yo por qué es que fue mandada ella acá. And it may have been not the way that I would have arranged the furniture, Tal vez los muebles como los tenía no lo hubiera hecho yo, but that was good. pero estaba bien. And she follows someone who we call Jesus. Ella sigue a una persona que llamamos Jesús. Do you remember the story where he rearranged furniture in the ¿Se temple? acuerdan ustedes de la historia de cómo él cambió los muebles en el templo? So he was Barb's model, Él era su modelo and she de has Bárbara. followed him Lo ha seguido. and behaved like him Se ha portado como él in a very special way. en una manera muy And I especial. give thanks for your willingness and your desire and your passion to rearrange the furniture. Te doy gracias por ser dispuesta, capaz y de tener el deseo de cambiar esos muebles. Thank you for your mention. Wendy, you might get a break. Come on up, Norma. Oh, yeah. She's going to talk in Spanish, so do you want Wendy to translate? You're not going to talk in English? No, no. I was gonna make her both. No, no estoy tan preparada todavía. I'm not that good on it yet. She's lying though. Mentira. Bueno, pues yo en esta mañana quiero decirle a la pastora Barb que hemos sido muy bendecidos por su tiempo en esta comunidad, en esta congregación. Nosotros hemos aprendido mucho de usted. This morning I want to tell you, Barb, that we have been so blessed and we have learned so much from you. You have been such a blessing to us in our community and in our church. Quiero confesarles que al principio cuando yo venía a Trinity Las Americas y me congregaba aquí y conocí a la pastora Barb, no entendía su manera de ser. I have to confess that when I first came to Trinity Las Americas and I was worshiping here, really I didn't get what she was doing. Porque en nuestra comunidad hispana estamos acostumbrados a que el pastor nos apapache, nos ande ahí como, hola, cómo está, que quiero saber en qué te puedo ayudar. Y yo no me sentía así al principio. Es lo que están acostumbrados a Sí. because I'm used to in our Hispanic communities that the pastors all over you, oh, how are you doing? What do you need? I wasn't feeling that, not at the beginning. Pero empecé a tratarla y aprendí de su cultura. But I kept on trying. I learned about the culture. Que ella nos decía las cosas como eran, no las andaba pintando o disfrazándolas. Nos hablaba directamente como eran las cosas. Oh, she wasn't talking around anything. She was just telling it to us straight up. Y entonces fui conociendo cómo era ella y fui entendiendo. So I started getting to know her. I started understanding her. Y lo más hermoso que aprendí de ella fue
la humildad. The most beautiful thing that I learned from her was humility. Quiero compartir esta historia con ustedes. I want to share this story with you. A few times when Barb came over to my house, Porque íbamos a hacer algo de la iglesia, iba a enseñar a mi hija Lucy a hacer un PowerPoint. we were going to do some things for the church. We were going to teach my daughter Lucy how to do the PowerPoint. Y recuerdo que teníamos un árbol de Navidad que se estaba cayendo, estaba como chueco. And I remember that we had like a fake Christmas tree that was kind of falling down. Y mis hijas tienen esa historia todo el tiempo en su mente. Lucy has always had this story in her head. Y ella dejó a Lucy trabajando sola por un momento. She left Lucy working on her own for a minute. Y como a la hora regresó con un árbol nuevo. And then here she showed up like an hour later with a brand new tree. Y nos trajo todos los utensilios, los adornos, lo que se le pone abajo al árbol. She brought everything. She had all the decorations, all the different pieces, the thing that you put underneath the Christmas tree. She had the whole thing. Y cuando le dije, díganos quién fue para darnos la gracia y hacer unas notas para agradecer. And when I said to her, well, where'd this come from? Because I wanted to write a thank you note and say thank the person who donated it. Y entonces ella nos respondió, bueno, tienen que darle las gracias a quien lo donó, porque yo no fui. She said, well, I guess you're going to have to thank whoever it was who donated. It wasn't me. Pero yo sé que fue But I ella. know it was her. Somebody left it in the church. Alguien lo dejó en la iglesia. Creo que Pastor Barb nos ha dado ese ejemplo de que Jesús I think that Pastor Barb has given us this example that Jesus ha estado con los que lo necesitan, ha llorado con el que llora y that Jesus has been with the people who need him, that Jesus has cried with the people who are crying. yo quiero decirle en esta mañana, Pastora Barb, And this morning I want to say to you, Pastor Barb, gracias por todas esas enseñanzas, por thank toda you su so much for everything dedicación, you've por taught su us, for fidelidad your a nuestro Dios. dedication, for your faithfulness to our God. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor. And remember what it says in the Word of God. Es bienaventurado el que confía en Jehová. Y que no seremos avergonzados, el que sabe esperar. Y Dios siempre tiene algo bueno para nuestras vidas. Amén. I missed part of it. But Oh, good. Now I can repeat it. I just got say it again one more time. Y recuerden que es bienaventurado el que confía en Jehová. The person who trusts in God. Ajá. That's why I lost it. She said a word right at the beginning. I didn't know, hey, that was the end of it. Y que no seremos avergonzados los que sabemos esperar. And that those of us who know how to wait will never be ashamed. Continuemos confiando en Él y Let's teniendo fe continue trusting in God. que Dios tiene la última palabra. God has the last word. I promise my list is getting shorter. Les prometo que mi lista ya es más menos. I'd like to introduce the official photographer, Sherry. Quiero presentar la fotógrafa oficial. Sherry. Are you going to do it in Spanish? No. My name is Sherry Miller, and I had the opportunity to work for Trinity Las Americas for 5 years, from 2011 to 2016. Mi nombre es Sherry Miller y yo tuve la oportunidad de trabajar en Trinity Las Americas por 5 años, del 2011 al 2016. I was hired to be an interim position. It was meant to be an interim position for 3 months, Me pusieron por un trabajo supuestamente temporal por 3 meses, and I was here for 5 pero years, pasé mis 5 años aquí. and I still come back. Todavía regreso. Working here was great. Trabajar aquí era excelente. It was never boring, Nunca me aburría and there are 2 stories I'd like to tell. y quiero contar 2 historias.
The first one, I was ordering something from Cokesbury one day, La primerita, yo estaba ordenando algo de la compañía Cokesbury. which is a United Methodist company. Esa es una compañía metodista. And I was ordering it, and you know how at the bottom it sometimes has the people who bought this frequently buy this. Lo estaba ordenando en el internet y como siempre y abajo siempre dice, las personas que compraron eso también compraron tal cosa. And it was a John Wesley bobblehead. Y era una estatua de John Wesley con de esos que la cabeza así. And I started laughing at my desk. Comencé yo a reír sentada en la mesa. Barb in her office was wondering what was going on. Bárbara en la oficina estaba bien confundida, ¿qué está pasando? So I told her, Yo le conté. and of course she said, Obviamente, ya saben qué dijo. order it. Ordénalo. Do you still have it? ¿Todavía lo tienes? No, it's my gift to Alejandro. No, eso lo regalé a Alejandro. Which is perfect because it was game on when we got that thing. Qué excelente, porque al ya recibir eso, ya. Neither one of us wanted it on our desk. Yo no la quería en mi escritorio, ella tampoco. So whenever one of us was gone, Así cuando uno de nosotras no estaba, John Wesley happened to appear on the other person's desk. por casualidad aparecía John Wesley en el otro escritorio. The other memory is my absolute most favorite and most memorable moment here, I think. Mi otra historia es mi momento más favorito y que más se grabó a la memoria en mi tiempo aquí. I laugh thinking about it. Me hace reír yo solo pensar. It was during the Red Door campaign, Durante la campaña de la Puerta Roja, and Barb had gotten blinds for the conference room. Bárbara había comprado de esas cortinas que son de pedacitos, lo había comprado por la sala de conferencia. And they had been installed, Ya los habían instalado. and then Mary Yearns Llega Mary, showed up and said, those aren't the right ones. dijo ella, pero esos no son. We had tossed the boxes, Ya habíamos botado las cajas, but now we needed the boxes. pero las necesitábamos. And they were in the dumpster, Y ya estaban afuera en la caja de basura, the big dumpster. la grande que está atrás Back here. de la iglesia. So Barb and I, Bárbara y yo we go out there with the step stool, salimos para afuera con... and of course it's full. Of course it's full. The dumpster is full. Obviamente la caja de basura estaba lleno. And Barb went first, of course. Fue Bárbara primero, obviamente, She tried. So she said- subiéndose, tratando. so she climbed up on the step stool, Se metió como tenía esa escalera chiquita. digging Está through the dumpster. descargando toda la basura. It's full. Está llena, la caja está She's llena. digging, and Ella then- está descargando. And then she says, there they are. Dice ella, ahí están. And they were clear at the bottom. Estaban en el suelo, abajo de todo. She's little, Ella, por ser muy pequeña, so she couldn't reach it. no lo alcanzaba. I had a skirt and heels on. Yo andaba mi falda y mis zapatos. I'm a little taller, so Ella, como es un I get poquito up there. más alta, I get up there in my skirt and my heels me on the meto step stool, yo en mi falda en la escalera. and I'm bending over into the thing. And it's clear at the bottom because I'm not tall either. Ahí está en el suelo y yo tampoco no soy muy alta. So I'm sitting there with my rear Estoy ahí yo up in the air. como What? Indelicate. indelicada mi posición. She's holding my legs Ella me tiene por las piernas so that I don't fly para in. no caer adentro. But we succeeded. Pero in sí the lo end. hicimos. And that goes in that ever-growing list of other duties as assigned. Eso se anota en la lista de otros trabajos como sean necesarios. Dumpster diving with Barb. Meterse a la caja de basura con Bárbara. And so, in the end, Barb, my former colleague and my dear friend, Por último, Bárbara, mi socio anterior, mi gran amiga. I will be forever grateful for the opportunity that I had to work with you.
Para toda mi vida voy a estar muy agradecido por mi oportunidad de trabajar contigo, to talk with you, de platicar contigo, to confide in you, de confiar en ti, to cry with you, de llorar contigo, to laugh with you. de reír We contigo. laughed a lot. Y sí, reímos mucho. A lot. Thank you for hearing me and for encouraging me to speak up. Gracias por escucharme y por animarme a hablar mi verdad. Thank you for opening up to me and being vulnerable. Gracias por abrirte a mí y por ser vulnerable. I know how much you like doing that, Yo sé tanto te gustaba hacer eso. so I thank you for trusting me to go there. Te agradezco por la confianza de hacer eso. Thank you for knowing me, Gracias por conocerme. and thank you for teaching me and us Gracias por enseñarme a mí y a nosotros that there is connection to be found que sí se puede encontrar conexión. when we enter into the authentic messiness Cuando nos metimos a lo que es la vida, and brokenness of life. como está quebrada la vida real. And most of all, thank you for showing me and countless others that we belong. Más de todo, gracias por enseñarme a mí y a tantas otras personas que nosotros sí tenemos nuestro lugar aquí. I love you, Barb. Te amo mucho. Just for once, if you could sit by your wife. Si por una vez te puedes sentar al lado de tu esposa. Yeah. He can't have ice cream. So Pero no le voy a dar mi don't eat sorbete. your ice cream. So this little prose or whatever we're going to call it that I wrote, it's short, so I'll read it and then I'll give it to. Esto no Wendy es to muy read. grande, esta cosa que yo escribí y me lo va a dar a mí para Many intentar things pasar. few things about Barb and I's life is similar. We're women, we have children, our children, and Barb and I have had some similar struggles, and many things about us are different, but in many ways I identify with Steve. We're preachers' spouses. There's others of those in this room that are preacher spouses. So this is for Barb and Steve. This gift is for the two of you, to use however you choose. Barb, you will remember the creation. It is the color of ordinary time. And perhaps ordinary time is the most extraordinary of times. New love, children. Growing love, teens. Older love, grandchildren, with maturing love. All glory to the grandchildren, and for Steve and Barb, lots of ordinary time. Bárbara y Steve, este regalo es para ustedes dos, para usar como quieran. Bárbara, te vas a acordar de cuando la hicimos. Es del color del tiempo ordinario. Puede ser que el tiempo ordinario es un tiempo de los tiempos más extraordinarios. Nuevo amor, niños, amor que crece, la juventud, el amor de los que tienen más años, los nietos, todo gloria a los nietos. Y para Steve y Bárbara les deseamos mucho, pero mucho tiempo ordinario. Y ese es el regalo. Oh, oh, I know that. For those of you who don't know, we made a banner for the pulpit at a women's retreat. Are you going to say this? Para los que no saben, hicimos ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama?
Well, una cosa así, para colgar, una cosa. Lo hicimos en un retiro de las mujeres. Era un evento de, bueno, cada quien puso su línea y luego comenzaron y quedamos con eso, muy bonito, ¿no? We had a women's retreat and I bought this ribbon and we just started making it and this is what we came out with after everybody added their 2 parts. And it is ordinary time, only it's not ordinary at all, is it? So thank Now you. you're going to take us all with you. Yeah, thank you, it's perfect. A gift made by y'all. Oh, you want the bag? Oh, I'll put it here for now. Perfect, thank you. Barb, you get to keep the mic. Oh, I get to keep the mic. I do. Oh, well, this is the Spanish one and this is the English one. So do I speak English out of here y luego español out of here? Or can I just do one? Oh, I think one is all I can handle. Golly gee, if I were to list the number of memorable events that I've had since I first came in 2002, we would be here a long time. Yo si hiciera una lista de los eventos que sí se me han grabado a la mente, todas las cosas significantes desde que yo vine en el 2002, así pasáramos todito el tiempo. I've had people say to me, how did you learn to speak Spanish like that? Personas que me han dicho, ¿y cómo aprendiste a hablar el español? I learned it here because people taught me. Yo lo aprendí aquí porque ustedes me enseñaron. In various ways. One time I made an embarrassing mistake and Merced, who's about this tall and is very brown, came to me, but she was beet red. So I knew I had done something. Una vez yo hice un error y me lo comentó Merced. Mercedes así está de alta y bien morena, pero estaba todo roja, así que yo sí entendí que había hecho un gran error. After she could explain to me what I'd actually said, she could say anything to me. Cuando ya me dijo lo que yo había dicho, ya después podía decirme cualquier cosa. And that's how you learn another language. Así aprendes otro idioma. Diane mentioned our theologies when we started was different, and we did this dance back and forth until we have a mixed up theology. But my dances across the theological spectrum were caused by or influenced by all the people I met and the conversations they put forward to me, and my theology that you learn in seminary could not begin to address the complexities of what they're talking about. So if you're going to address people's realities, then you come full circle to think about where's God in this. Así como mencionó Diana, de que yo tenía mi teología, ella tenía su teología, y como andábamos cruzando y cruzando, mi teología, yo vine directo del seminario con mi teología, pero todas las cosas que la gente me comentaba, las historias que me contaban, todo lo que yo vi de las experiencias de ustedes, la teología que yo había estudiado, aprendido en la escuela, no podía para nada abrazar todas esas realidades. When I got several hints of my leadership style, which my children agreed to. Ya estoy escuchando un poco de mi estilo de liderazgo y mis hijos también van a estar de acuerdo con lo que digan. And there is a place for all styles of leadership, but at heart was a passion after watching the Latinos struggle to come around the table to make their own group, and then watching the English speakers struggle to figure out a way to embrace those two differing tables, to figure out a way that we could be at table together with our own identities, sharing each other, and that is... Yo estaba con el grupo de los hispanos y
qué gran lucha era para que se juntaran todos a la mesa para formar su comunidad, su identidad aparte. ¿Quiénes eran? Que era la comunidad hispana. Aquí del otro lado, la comunidad de los que hablan inglés y tratando de que los que hablan inglés, tratando de juntar con los hispanos. Y la gran lucha, la gran dificultad de formar una comunidad en que cada grupo podía mantener su identidad. That's as far as I got. Yeah, and you got the idea. Yeah. Yeah, go in. Yeah. So when I remember in 2008, we did a video, Diane and I did a video for General Conference about two groups trying to share space. And in that, someone said, "What's success?" Yo me recuerdo que en el año 2008 hicimos un video por la conferencia, yo con Diana, y el tema era de cuando dos diferentes grupos tienen que compartir un solo espacio. ¿Cómo parece éxito? ¿Y cómo sabe uno qué es éxito? ¿Qué es éxito en esa situación? We certainly can't count the numbers of people that are here at any given time, because people come and go. But if we could count all the people that went through, that would be another number. But what I think counts is the number of people who will stay engaged in the experiment. No podemos contar las personas que entran, porque también salen, entran otros. No se puede contar solo todas las personas que entran, porque haciendo qué. Pero lo que sí podemos contar son las personas que entran, se dedican, se comprometen y se quedan. It is a glorious and beautiful thing to have worship like we did last Sunday and this Sunday, where you hear the great diversity. It does not happen every Sunday. Es una gran cosa, una cosa gloriosa. Cuando estamos en el culto, alabando a Dios en nuestra gran diversidad, todos diversos, todos juntos orando, pero en realidad no es así todos los domingos, no siempre es así. I do want to close, and I want to say one of my favorite memories. Quiero cerrar contándoles una de mis memorias favoritas. So after surgery and chemo and all this, I'm back to the church, and I'm still pretty puny, all 95 pounds of me. Después de toda la cirugía, quimioterapia y todo eso, ya estoy otra vez en la iglesia, un poquito pequeña, todos mis 95 libras. So, and it was last year, and it was ordinary time, and we were doing communion, and for some reason, the kind of communion bread we didn't have. Oh, I know why. Someone brought us a beautiful loaf of crunchy, country-style round loaf bread. It was beautiful. Por algo, no me recuerdo exactamente por qué, pero estábamos en el culto y llegamos al punto de comunión cuando es de quebrar el pan y ya me recuerdo porque fue alguien nos había regalado, había traído un pedazo de pan del campo que es bien duro. And we'd been running late on time. Usually you cut that kind of bread in half, but we didn't. So I am doing communion with my thumbs, and my thumbs won't go in. Normalmente pan así lo cortamos antes para poderlo quebrar, pero ahí estábamos poco tiempo y yo estaba metiendo mi dedo gordo, no entraba. No, and not on the other. I must have tried it 5 times. Yo lo intenté como 5 veces, no lo podía abrir. And the people out there are going, "Give it to Alejandro." Estaba diciendo, dáselo a Alejandro. And then I finally get it broken, and ya por fin ya lo quiebro, pero no quiere separar. I got
the giggles. Y me puse a reír. The kind of giggles that you need to run to the other room for. Eso de cuando te ríes am tanto laughing. tienes que salir corriendo, ¿te acuerdas? I am Riéndose. Laughing, I can hardly get Riendo. myself together to say a few words about Casi no communion. podía controlarme para It is- decir unas palabras. It is not common that the pastor just breaks down laughing. No during es tan communion. común que la pastora ya se mete a reír y no puede controlarse. And it was the first time I had laughed since I was diagnosed with Pero cancer. eso fue la primera vez desde el diagnóstico con cáncer que yo había In the reído. breaking of the bread, Christ was revealed. En quebrar el pan se reveló Cristo. It is. And with that laughter, many people joined with me. But when they said, "Give it to Alejandro," I looked at him and he's like, "I don't know what to do. I can't fix this." Riendo yo, mucha gente comenzó a reír y cuando estaban diciendo, déselo a Alejandro, yo lo vi y él estaba diciendo, ¿y yo qué? So I have one of the things of recovering from an illness that was really trying is the anxiety and the finding joy and the meaning in life. And so this week, Algo de recuperarme de una enfermedad tan seria era de buscar, encontrar el gozo de la vida. so this week, I said that finding joy was really a hard thing. Now, I've just been with a brand new grandbaby. I've just been with family, and I'm still saying joy is really a hard thing to find. Y sigo diciendo lo mismo, en esta misma semana lo estaba diciendo, no hay yo cómo encontrar el gozo de la vida. Y yo que la semana pasada estaba con mi nietecita nueva y estaba con mi familia y todo, pero siempre sigo diciendo que no hay yo cómo buscar el gozo de la vida. So someone, actually it was 3 people in a small group that I'm part of, said, what about Thanksgiving as joy? Y 3 personas, miembros de un grupo pequeño en que estoy yo, me dijeron, dar gracias no puede ser un gozo de la vida. And it was like a light bulb. Eso fue como encender la luz. The Thanksgiving of being with all of you today is nothing but pure joy. Eso, dar gracias de estar con todos ustedes hoy es un puro gozo para The mí. Thanksgiving having spent all this time and all that has happened in this time is nothing but pure thanksgiving and joy. El dar gracias, todo este tiempo que he pasado en esta comunidad, todo lo que ha pasado, todas las experiencias y de estar con ustedes ahora es nada más un gozo puro. And as I look across the room and I know the stories, or most of the stories of each and every one of you, it is nothing but thanksgiving and joy that I get to be part of it. Viéndolos a ustedes y casi de todos, yo sé sus experiencias, sus historias que me han confiado en mí. Y solo pensando en eso, toda la historia es puro dar gracia, puro gozo. So, thank you. Gracias Thank you for the opportunity to be here. por la oportunidad de Thank estar you aquí, for coming to the superintendent's office. por ir a la oficina del superintendente. Thank you for learning to understand me, because in that I understood you. Por It's a gift. aprender a conocerme a mí, porque en eso yo aprendí a entenderte a ti. Thank you. Thank you for Gracias. filling my life with joy. Gracias por llenarme mi vida con gozo. And when I was sick and I came back, I did hear several times, "She's back." Cuando estaba enferma y cuando regresé
varias veces escuché. In other words, you don't put the stuff up in don't put the stuff in the balcony, hide all the stuff in the kitchen, whatever, because she's back. Para decir, no dejen ese tiradero arriba en el balcón. Hagan las cosas en los I'm not gabinetes. coming back, so do what you will. Esta vida no voy a regresar, hagan lo que quieran. I have one more thing. Una My cosa más husband tengo. wants to leave a little gift to the church. Mi esposo quiere dejar un regalo a la iglesia. He was parece. really sad. Estaba muy You know, he triste. likes to cook. He's the chili Le gusta maker. cocinar, a él le gusta He's a hacer chili chili. maker. And so he had made this purchase intending to bring it to the next potluck. Él había comprado eso So para the next llevarlo time you al have a próximo potluck, comida you can have baked compartida. beans in Steve's name. Así la próxima vez usted puede tener. Oh, you got one more. Yeah, just a very... Okay, just a very brief remark, but first, another bread story. When Denny was here, I don't know if he just wasn't paying attention or what, but he snagged a loaf of bread maybe at Doll's on the way down to church one Sunday morning. Didn't pay any attention other than it was round and you could break it and it was soft. Una historia más. Pues Denny cuando era pastor aquí, una vez él fue y él trajo el pan, lo había comprado supuestamente en Dallas o no sé dónde, y sin poner mucha atención, estaba bien para poderlo quebrar y todo. So he's busy, he's not paying much attention. He breaks the bread, starts to give it out at communion. Está muy ocupado con la comunión, él quiebra el pan, lo comienza a partir. And I think there were probably some Latinos who first got that, and then they took little bites, and they were like, "Oh, muchas gracias." Unos latinos que eran los primeros y comieron el pan y dijo, "Oh, qué bien, muchas gracias." And then a couple guys like me got up there Ya llegaban otros como yo. and took bites and go, "Ay, ay, ay." It was jalapeno bread. Que era pan de jalapeno. You just grabbed the first round loaf. You Él know? agarró el primero redondo. So sometimes we have fun at communion. A veces que nos divertimos en la comunión. We have some family members here. Thank you very Hoy much, han folks, for llegado showing unos up. familiares. Gracias So por venir. they've known Barb longer than I have. Ellos tienen más tiempo que yo de conocerla a Bárbara. But well, I'll let them. Yeah, Barb can introduce them in a second. But I was there for the inception of her, the inspiration, I guess, if you will. I don't know what she's told you how she got to come to the church. No sé qué les puede haber contado de cómo fue que ella llegó a esta iglesia, pero yo estaba ahí con la inspiración de ese momento. But the Chicago Tribune plays a fairly large role. El periódico de Chicago, el Tribune, tiene su papel algo grande en esa decisión. As was my habit at that time, every Sunday, I would sit there at the kitchen table, I had a cigarette in one hand, a cup of coffee in the other, and the Chicago Tribune right in front of me. En ese tiempo yo tenía el hábito de sentarme a la mesa con mi cigarro de un lado, mi café del otro lado y el periódico de Chicago en medio. Yeah, we lived in Northwest Indiana at the time, so we got the Vivíamos Tribune. en Indiana, cerca de Chicago en ese tiempo. And a very bored wife that's sitting over at the other end of the table. And after 10, 12 years of marriage, and her watching me and probably not having a lot of fun, Estaba bien aburrida todo el tiempo mi esposa sentada al otro lado y yo viendo el periódico y a lo mejor no se divertía mucho ella con eso, se aburrió después de 10 o 12 años. she disappears, comes back, she's dressed up. Un día desapareció, She hands me regresó, the kids. todo bien vestida, I go, what are you con doing? los niños. Digo yo, ¿qué estás haciendo? There's got to be something better to do than this. I'm going to church. Tiene que haber algo mejor que esto que puedo hacer. Yo voy a la iglesia. So she did. Así lo hizo. And then, as you all know, churches, they'll put a tractor beam on you. And so it's just sitting in the pew, then she's teaching Sunday school. Y ya saben todos, ¿verdad? Como es una iglesia que ya vas y de repente ya te tienen y ya pronto ya estaba no solo sentada en la iglesia, pero dando clases dominicales también a los niños.
And then we got to Indianapolis and she became the youth director. Ya fuimos a Indianápolis, de repente ella fue la directora de programas de jóvenes. And then I got I changed jobs, came out here to Des Moines, which is where I'm from, and she called out to the conference and said, "Hey, I'm looking for a youth director job." De allí nos mudamos para acá, yo soy de Des Moines y yo cambié de trabajo, nos mudamos para acá y ella llamó a la oficina de la conferencia y dijo, estoy buscando un trabajo como directora de programas de jóvenes. And I said, "Well, we don't have any vacancies for that, but we've got an assistant pastorship up in Beaverdale. You want to give that a swing?" Y dijeron, pues eso no tenemos, pero si quiere ser asistente pastora a una iglesia en Beaverdale, eso sí tenemos, ¿eso le interesa? And she's like, "It's got to be better than watching him read the newspaper." So, Digo ella, peor es estarlo viendo leer el periódico cada domingo. she's off to the races, and here we are 20 years later. Y aquí estamos después de 20 años. I'm ready to call it quits. Para mí es suficiente. If anybody else would like to come up and say a few words, please do ¿Persona so. quiere decir algo? Oh, yeah. Mary Ellen. I just want to give Barb this book from all of us. Quiero dar a Barb un libro para ella que es llena de memorias, lo que no hemos tenido el tiempo para decir hoy. Está aquí, creo que van a llegar más. Entonces, thank you. We just want to give Barb a book full of memories. If you haven't had a chance to do that, please feel free. There are plenty of empty pages in the back. Okay. Come up and talk to Barb. We're done here. Ya terminamos, vengan a